Uh, Gladys ma'am, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Uh, evening. yes, ma'am. At 6 o'clock we will start, ma'am. One more minute is there, and you just introduce the resource person for today, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So then we can start the session. Okay. Yes, ma'am. We can start, ma'am. Gladys ma'am. Hello, Gladys ma'am. Are you able to hear me? Yes, good evening, We can start, ma'am. everyone. Ma'am, you can start, ma'am. Hello. Ma'am, can you hear me, ma'am? Yes, ma'am. Now it is audible. Yeah, yes. Yeah. Good evening, everyone. It is my great pleasure and privilege to introduce our chief guest, Mr. Anandaram. What makes today's occasion even more special for me is Mr. Anandaraman is a proud alumni of Sudarshan Engineering College, Pudukkottai. He was my student. I still remember him as an energetic and lively student who often occupied the last bench. But his enthusiasm, determination, and passion him achieve remarkable success in his professional journey today. He has successfully run 15 plus years of technology development solutions in software field. Under his leadership, his company developed more and more applications, healthcare software, ERP systems, HRMS solutions, mobile applications, web platform, and AI-powered products that help organizations enhance productivity and operational efficiency. And he has successfully delivered several projects, including the Chatram management system developed for the Tanjavur Collectorate. He also worked many US based clients in the healthcare domain and contributing to the development of advanced healthcare applications. Today, we honored to welcome him to inspire and interact with our students. I am confident that his experience, insights will motivate all of us. And once again, I welcome my student and today's chief guest, Ms. Andaraman, for the wonderful session. Welcome you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank Good evening, you. everyone. Good evening. Yeah, ma'am. First of all, I would like to thank to the management, faculty members, and the organizer for giving me this wonderful opportunity to interact with you all of you. Thank you so much once again.
And also, I would like to mention I'm currently recovering from a cold, so if my voice sounds little bit different today, so bear with me. I apologize for the inconvenience. Okay, I will do my best to make this session valuable and engaging for you, for all of you, right? Is it audible? Am I audible now? Yes. Thank you. Thank you so much. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Thank you so much. Before getting to the session, let me introduce myself. My name is Anantaraman Bhuvaneshwaran. I'm the founder and CEO of Infutech. It's a tech company. We mainly focused on building software solutions across multiple industries. We worked on enterprise application, healthcare softwares, ERP systems, many web applications. Over the years, I have worked with multiple startups, business owner, education institution. Even we have completed some school ERP for the recent years. This is all we have covered for until I have 15 years of experience. So I'm very glad to be a part of the session. Just a minute. Okay, one thing I have noticed consistently, companies are not struggling to find graduates. Companies are struggling to find graduates who can solve the problems. Every year, thousands of engineering students graduate with degrees. Many have certifications. Many have completed their courses. Many have attended workshops. But when companies ask a simple question, can you build something? Only a small percentage can confidently answer yes. Today, the industry is changing faster than ever. So, artificial intelligence is transferring the way software is built. So, that is why we have taken this topic to how to use the AI to get hired faster. Okay. So, this opportunity has never bigger, but there is also a challenge. If everyone has access to AI, then how do you stand out? If everyone can generate the code using AI, then what makes companies choose use someone else? That is exactly what we are going to discuss today. Today's session is not about learning another programming language. It is not about how you are memorizing the frameworks. It is not about how you study the certification courses or learn something else. Today's session is about understanding how full stack development combined with artificial intelligence can help you become industry ready and get hired faster. I want this session to be more interactive. So whenever I ask question, please try to respond it. Whenever you have thoughts, think deeply about them, and most importantly, don't listen as a student. Listen as a future software engineer, entrepreneur, product builder, or even technical leader. Let's begin. So, before getting to the session, I have a quick question. How many of you believe AI will replace software engineers in the next few years? Can anyone answer for it?
How many of you believe AI will replace software engineers? Okay, no problem. I'm going to show you why that may not be a right question. It is not a right question. The better question is how can we use AI to become more valuable than ever before? This is how we are thinking smarter while using the AI. The student who graduate with only a degree will compete with thousands of others. The students who graduate with skills, project, and AI productivity will create opportunity for themselves. My goal today is to help you become a part of the second group, like how graduate with skills, projects, and AI productivity. Okay. Why this topic matters in 2026? Do you have any answer for this? Okay. We are living in one of the most exciting period in technology, right? Because 20 years ago, if you wanted to learn a programming, what kind of materials you would have? Maybe we will go to the library and we will search for books like C or C++, Java books. But before 10, after 10 years, we needed some expensive course like we have gone to some center and learned C, C++, Java kind of. But before 5 years, we have YouTube tutorials. So everything getting changed. But today we simply have AI. Whatever you ask to AI, it will give you the entire solution for it. Knowledge has become available to everyone. This creates both an opportunity and a challenge too. The opportunity is that anyone can learn almost anything. The challenge is that if everyone has access to the same knowledge, then how do you stand out? The answer is execution. The people who can take knowledge and convert into a real products will succeed. Companies are no longer impressed by certificates alone. You have to understand that. They impressed by what you can build. That is why full stack development combined with AI is becoming such a powerful combination. If we are looking to this hiring landscape, when I started my journey, I did not have AI tools like ChatGPT or Copilot, Cursor, or Claude or Gemini. Nothing was there, right? Before 15 years or 10 years back, there is no AI at all. But learning technology often meant reading documentation of hours, searching forums, and spending days solving in a simple problem. But today, students have access to tools that can explain concepts, generate code, review projects, or even act as a mentor. Even if you look into the cloud, there is an option like cloud cowork. It is the cowork is it is kind of employee that you can uh, work along with the projects. So it acts as a mentor tool. The challenge is no longer access to information. The challenge is using the information effectively. Now you can realize how fortunate you are compared to the previous generation because we don't have any UI at all, AI at all. But now you have everything. Let's all talk honestly about the hiring problem. Will AI replace developers?
I think it's so vague, like making everything in English. Like I don't know whether all you can follow what I'm saying or not. Uh, can I speak in both in Tamil and English? Okay. So இப்போ இங்க இதுல Yes, sir. பாக்குறீங்க இல்லையா இப்போ தேங்க்யூ. இப்போ நீங்க பாக்குறது இப்போ இதுல நீங்க வந்துட்டு ஏஐ வந்துட்டு ஆஹ், நாயகன்ல கேட்கிற மாதிரி தான் நல்லவரா கெட்டவராங்கிற மாதிரி ஏஐ வந்ததுனால டெவலப்பர்ஸ்க்கு பிரச்சனையா, ஏஐ நல்லதா கெட்டதா? ஏன்னா இதை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஏஐயால ப்ரோஸும் இருக்கு கான்ஸும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஏஐனால இட் ரீப்ளேஸ் டெவலப்பர்ஸ் ஆர் நாட், இட் இஸ் அ கொஸ்டின். கேன் யூ ஆன்சர் எனி ஒன்? Okay. So this is probably the biggest fear among the students today. Everywhere you go, people are talking about the AI. Every week there is a new tool. Every month there is a new AI breakthrough. Naturally, students started asking, if AI can write code, then why would companies hire programmers? Let's think about this carefully. Can AI generate code? The answer is yes. Can AI generate websites? The answer is yes. Can AI generate APIs? Obviously, yes. Then why the companies are still hiring the developers? Because software development is much more than writing the code. Someone has to understand customer requirements. Someone has to design the solutions. Someone has to verify whether the solution is correct. Someone has to manage the security, performance, scalability, and the user experience. AI helps with coding, but humans provides the judgment whether it is working fine or the outcome of the product is satisfying the customer or client requirement. So these should be provided by the humans, right? So think of A as a calculator. When calculator were invented, people thought mathematician would become unnecessary. Instead, mathematician become more productive. The same thing is happening with the software engineer. The future belongs to developers who know how to use AI effectively, not developers who ignore it. I would like to share a reality that many students discover too late. Recruiters are not hiring the resumes, depends on the resumes. Recruiters are hiring people who can solve problems. When a recruiter looks at a profile, they are trying to answer simple questions. Can this person create value for a company? Did you ever think like that in way? Because you have started running for searching the job, right? You should not think like in that way. You have to change the entire way of thinking. When a recruiter looks at a profile, they are trying to answer a simple question. What I said, can this person create a value for a company? They don't care about how many YouTube videos you watched. They don't care about how many tutorials you completed. They care about the outcomes. Can can you building can you build a working application? Can you work with a team? Can you communicate effectively? Can you learn new technologies? These kind of expectations only there in the recruiters among side. Imagine you walk into an interview and say, I can build a attendance management system that manages everything
immediately the conversation will change. Now you are not just another student, you are a builder. The builders get hired immediately. That is the mindset I want you all to get developed. How many of you currently have at least one project deployed online that anyone can access? Have you tried anything? Because you have a lot of exposure nowadays. So you have a lot of social networks like Instagram, Facebook, LinkedIn. You can use a lot of things to expose your skills. But how many of you deploy any one project in online can anyone access? But by the end of this session, my goal is to convince every one of you can having at least three deployed projects before graduation is absolutely achievable. If I ask recruiters what they want today, most will mention four areas. One is technical skills, problem solving, communication, and how they are using the AI. So these are all the main four areas you have to improve yourself. Companies want people you can learn quickly and adapt continuously. Okay, let's talk about what is full stack development. A full stack developer can build an entire application. The front end that user interact with, the back end where the business logic runs. It is the combination of front end, back end, database, and the cloud. So the users interacts with the front end and the entire core of the logic, business of the logic is depends on the back end, the database where the information is stored, and the deployment of the environment where application is hosted. This versatility makes full stack developer extremely valuable. If you want to know about the roadmap of the front end, the front end is what users sees. Every website and mobile application has a front end. Start with HTML, and if you go to w3schools.com, you will have a lot of materials, tutorials about HTML, CSS, JavaScript, and React. So you go to the W3 School site and start learning it. Then move to React. React remains one of the most demanded front-end framework worldwide. If you want to go with the roadmap of backend, Laravel is the best framework for the open source. It is a very user friendly framework, and you can serve for Node.js too. And for the database, data is the heart of every application. Without data, application has no value. Learn relational database such as like MySQL and PostgreSQL. Understand how tables related to each other. Database knowledge is super power for developers. Many students stop after building application locally. Industry does not work that way. Application must be deployed. Learn hosting. There is a lot of cloud hosting available like Hostinger, GoDaddy. Even if you want to go for the cloud platform, Azure is there, AWS is there. So learn how to make application accessible to the world. And why every student needs a portfolio.
Like GitHub is your professional portfolio. Instead of having your CV resume in paper or in even in email, better you can have a portfolio in the GitHub. That the recruiters often check GitHub before interviewing candidates. A strong GitHub profile demonstrates consistency, coding ability, and the project experience. Think of GitHub as your digital resume. The power of AI should be viewed as a productive tool. Just like calculators did not eliminate mathematicians, AI won't eliminate developers. Instead, it enables developers to accomplish more in less time. Some tools every student should have include ChatGPT, Copilot, Cursor, Claude, and Perplexity. Each tool serves different purpose. Coding, for the research, for the documentation, for learning, for productivity. More, there are like for if you want to go for the designing purpose, you can have a Canva AI. There is a lot of AI for different purposes. The quality of the AI output depends heavily on the quality of your prompts. Poor questions produces poor answer. Specific questions produces powerful answers. Learning how to communicate with AI is becoming an essential skill. This is where I would typically demonstrate AI building on API. Students are often amazed when they see the code generated in seconds, but the key lesson is this. You must understand the code, never become a dependent on AI. AI still can generate codes in a second, but you have to understand the code, what is happening, because it AI we have to use the AI to reduce the time, not to serve the solution immediately. So you have to understand the difference between the time and the solution. Imagine having a personal tutor available 24 hours a day. That is what AI provides you. You can ask questions repeatedly, request explanations, generate examples, and learn at your own pace. It is a great mentor for me also, even if it appreciates me when I say you have given a wrong answer or I'm not satisfied with your answer. The way the answer would be so polite, grateful to continue learning with it. Teacher may get tired while teaching guys, but it never it 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 will teach a lot. So it is a great tool that you can learn from. AI can accelerate project development dramatically, generating models, writing APIs, creating documentations, testing code, but always verify and understand the AI generation. It is a main thing. Whatever AI generates, you should not trust it blindly. You have to understand what is happening. Is it a right thing or you have to understand it. One of the biggest mistakes students make is spending months watching tutorials. Tutorials create the illusion of progress. Projects create the actual progress. Build things, break things,
fix things. That's how real learning happens. So start building it. Do not watch any tutorials or something like that. When you jump into the project, you start building it. You will get to learn a lot of things from AI. And if you stuck with something, even if you are stuck in that, it will help. The AI will help. So you have to jump into it and start learning. Your portfolio should answer one question. Why should we hire you? It has to be show your projects, problem solving, technical things, consistency. So everything shows your portfolio. So start building your portfolio, especially in GitHub. It will make you valuable while you facing an interview. And instead of spending more time on the social network like Instagram or Facebook, please brand yourself in the LinkedIn. So it is also a kind of social network, but you can professionally brand yourself and you can post your project, share your learnings, connect with professionals. Because recruiters are actively search LinkedIn to uh, for the hiring strategies. So better you can jump into LinkedIn. Recruiters spend only few seconds reviewing the resumes. So keep it concise, focus on the achievements, show measurable impact, highlight your projects and technologies used. So, what are all the A? Try to use most of the AIs in different aspects, whatever it may be. Like if you are using Canva for the design, and if you are using for the use for ChatGPT for the coding, and problematic things for Claude, and documentation for perplexity, whatever it may be. Try to use more AIs and bring it to your portfolio and the resume. It will make your resume so valuable instead of having the certificates. And the interview preparation as AI can also provide you all the powerful interview coach, practice technical interviews, behavioral interviews, system design questions, communication skill in all the aspects. Use AI to improve continuously. It will help you a lot. Um, Maybe you can have a 90 days action plan to groom yourself. Like for the month one, learn the fundamentals through w3schools.com. You have HTML, CSS, JavaScript for the front end, and the back end, Laravel, Node.js. These are the back end things, and MySQL for the database. So learn the fundamentals, how it works. Then for the month two, start building the projects, because learning is not only the solution to get into a job. You have to build the projects. So then a month or a third month, you start integrating the AI and deploy the application in GitHub or even Hostinger or whatever the cloud platform. At the end of the 90 days, you will be far ahead of most of the students. So try to use as much as possible of the AI. So many successful developers started exactly where you are today. No special backgrounds, no extraordinary advantages, just consistency, learning, building it, improving every day. Not only they are learning, they start building it. That is the main thing if you want to get into a success story. So these are all the main
takeaways of this session: skills, projects, AI, and consistency. I would like to leave you with one final thought. The future belongs to builders, not people who merely consume technologies. Learn full stack, leverage AI, build real projects, share your work, stay curious, and keep improving. Thanks for your time. Hello. Uh, Gladys ma'am, students, do you have any doubts, or if you want to interact, you can interact, ma'am. Sir, is there anything you want to tell the students or suggest for the students? You can continue. Oh, ma'am, so far so good. So whatever they learn, they should not um they should not stop till learning. They have to implement it and they have to train for it. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு ஏஐ நீங்க வந்துட்டு ஏஐ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது. அந்த ஏஐ நீங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஏஐ ஸ்டார்ட் பண்ண யூ வில் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஹவு இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி யூஸ், எது எதுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாட் ஜிபிடிக்கும் கிளாடுக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இப்போ நீங்க சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணும்போது சில விஷயம் வந்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் நீங்க வந்து ஒரு அட்டண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சாட் ஜிபிடில வந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, தட் வில் பிரிங்ஸ் யூ அ கோட். கண்ட்ரோலர் என்ன, வியூஸ் எப்படி இருக்கணும், கண்ட்ரோலர் என்னென்ன அப்படிங்கிற கோடு கொடுக்கும். அந்த கோடை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா எடுத்து நீங்க டெப்ளாய் பண்றதுக்கு பண்ணுவீங்க. பட் வேறஸ் இன் கிளாட், அது என்டையர் ஒரு ப்ராஜெக்டாவே நீங்க என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை ஒரு ப்ராஜெக்டாவே கொடுத்துரும். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க டேரக்டா டெப்ளாய் பண்ணாலே வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுற அளவுக்கு பிளாட் பண்ணி தந்துடும். ஸோ இவ்வளோ ஒரு பெரிய மாற்றத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி வி ஹாவ் டு சேஸ் ஃபார் அவர் ஆம்பிஷன். ஸோ ஏஐ இருக்கு அப்படிங்கிறதோட நம்ம வந்துட்டு விட்டுற வேணாம். வி ஹாவ் டு சேஸ் ஃபார் இட், வி ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட், வி ஹாவ் டு யூஸ் இட். Students, if you have any queries, you can ask him, especially the students who are doing full stack. You are welcome to ask doubts. Hello, sir. Yes, let me show you maybe. Is the screen visible to you? Vignesh, go ahead. ஓகே சார், Yeah. எனக்கு வந்து இந்த செஷன்ல விட எனக்கு ஜென்ரலா உங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் பத்தி ஒரு பிரீஃபா ஒரு டீடைல்ஸ் சொல்ல முடியும். லைக் எந்த டொமைன்ல ஒர்க் பண்றீங்க, ஆர் ஆஸ் ஆஃப் நோ நீங்க ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்டிஸ் ஆர் வேற எதுனா. Yeah. Good Now, question, Vignesh. okay. Yeah, that will be a better option. நான் வந்து இன்ஃபியூடெக் ஒரு டெக் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா. ஸோ என்னோட மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு வந்தது என்ன அப்படின்னா, ஆம், தஞ்சாவூர் கலெக்டரேட்ல வந்துட்டு ஒரு சத்திரம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சத்திரம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது விச் இஸ் என்னன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கான ரெண்ட் அண்ட் லீஸ் இருக்கு இல்லையா, ரெண்ட் அண்ட் லீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டாக்குமெண்டா தான் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. எல்லாமே வந்துட்டு புக்லெட்ல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க.
அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்கும் போது தான் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது. அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 months வந்துட்டு டெவலப் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்தது. ஸோ டெவலப் பண்ணி கொடுத்தது, இப்போ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 years வந்துட்டு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வித்தவுட் எனி இஷ்யூஸ் இட் இஸ் ரன்னிங் குட். ஸோ இது ஒரு பார்ட். இது மேஜரா ஒரு எனக்கு என்னோட கம்பெனிக்கு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டா ஒரு மைல்ஸ்டோனா இருந்தது இந்த சக்கர மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அண்ட் ஆல்சோ ஐம் மை மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர் இன் டு யூஎஸ் ஹெல்த் கேர். ப்ராக்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஹெல்த் கேர் யூஎஸ் ஹெல்த் கேர்ல வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி அவங்க இருக்க டாக்டர்ஸ்க்கு பேமெண்ட் வந்துட்டு வாங்கி தர்ற வரைக்கும் இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு பேக் ஆஃபீஸ் மாதிரி அவங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ப்ராக்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். என்னோட 10 years ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு அந்த அதில் தான் இருக்கு. நான் கிரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷன்ல வந்துட்டு ஒரு மோர் தென் ஒரு 200 டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு யூஎஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு ஆஸ் இதே ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் வந்து லாராவல்ல தான் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வேணா வந்துட்டு ஒரு சிம்பிளா யூஐ எவ்வளோ எஃபெக்டிவா வந்துட்டு சாட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வந்துட்டு லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஐ வில் லெட் யூ நோ. ஓகே சார். சார் அப்புறம் இன்னும் ஒரு விஷயம் சார். ஏன் சார் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு 10+ years ஆயிடுச்சு, ரைட்? எஸ் இப்போ வந்து நீங்க உள்ள வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல லைக் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணது வந்து உங்களோட கரியருக்கும் உங்களோட கம்பெனிக்கும் வந்து ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோனா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க. ஆமா ஆமா ஸோ நீங்க அதை அட்டைன் பண்றதுக்கும் நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்து பண்றதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க. லைக் ஆமா அதுக்கான ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. லைக் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணது ஆர் நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணது இது எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமா 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 அண்ட் கண்டிப்பா 10 years பேக் வந்து லைக் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டமும் கொஞ்சம் புதுசு தான். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க வந்து லைக் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு? லைக் அப் டு நீங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபர் நீங்க அவைல் பண்ற வரைக்குமே எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க? ஆர் லைக் நீங்க கிளைண்ட்ஸ் வந்து லைக் எப்படி நீங்க அவங்கள அப்ரோச் பண்ணீங்க சார்? லைக் உங்களுக்குன்னு இட்ஸ் எதனா ஒரு யூனிக் மெத்தட்? எஸ் எஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது பியூரா வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரல் மூலமா தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தஞ்சாவூர் கலெக்டரேட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணணுங்கிறது இட்ஸ் பியூர்லி ரெஃபரல். இந்த ரெஃபரல் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் நான் வந்து ஒரு மணி மைண்டடா ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுத்தேன், ஒரு வெப்சைட் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. என்னன்னா என்ன ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நான் வந்துட்டு பண்ணேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வெப்சைட் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நான் ஒரு வெப்சைட் பண்ணேன். அதுக்கு நான் வந்துட்டு மணி எதுவுமே நான் அவங்ககிட்ட வாங்கவே இல்லை. ஸோ இந்த அப்ப அவங்க என்னன்னா தே ஹாவ் ட்ரஸ்ட் ஆன் மீ. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்க இருக்க தஞ்சாவூர் கலெக்டரேட்ல இருக்கிற அங்க உள்ள டைரக்டர் வந்துட்டு இவங்களோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ அதனால என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ரெஃபரல் மூலமா தான் எனக்கு அது அது வந்தது. பட் ஆனா அங்க போயுமே நிறைய டெண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு பண்றதுக்காக நிறைய டெண்டர்ஸ் எல்லாம் விட்டுருந்தாங்க. அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த மணி. எனக்கு அந்த இதை நான் வந்துட்டு இது எனக்கு ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அப்பவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். பட் அப்ப எனக்கு வந்துட்டு எந்த எதுவுமே கிடையாது. பட் நான் வந்துட்டு என்னோட ஃபுல் எஃபர்ட்டையும் போட்டு நான் இது வரைக்கும் யாருமே கோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு வெப்சைட்டோட காஸ்ட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனா நான் கோட் பண்ணேன். அங்க உள்ளவங்களே பார்த்துட்டு ஏன் இவ்வளவு கம்மியா கோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் த மணி சார், ஐ வாண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வேணும். பட் என்னால என்ன பெஸ்டா பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதே ரெஃபரன்ஸ் அங்க உள்ளவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தென் ஐ கெட் இன் டு த ப்ராஜெக்ட். ஐ ப்ரூவ் மை செல்ஃப்.
So that is how I was there in that project. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Sir, can we connect via LinkedIn? Like So, உங்களோட sorry, ப்ரொஃபைல் ஷோ பண்ண முடியுமா சார்? which profile you want to be? லைக் லிங்க்டின் சார். LinkedIn. எஸ் சார். Just a minute. ஹலோ சார், மைசெல்ஃப் ரஞ்சிதா. ஸோ இப்போ நான் வந்து Yeah. ஒரு இன்டர்வியூல இருக்கேன். நான் வந்து இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் சினாரியோ கொடுத்து நீங்கள் எப்படி வந்து அதை வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க, இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம், நீங்களா இருந்தீங்கன்னா எப்படி வந்து எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க, லைக் எங்ககிட்டலாம் அதை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Can you come again, please? Your voice is Like a little bit if breaking. I want to if I want to tell if interviewer ask about the real life experience, இல்ல real life scenario கொடுத்துட்டு நீங்க இது வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து கொலாபரேட்டிவா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ஒரு வாட்டி Yeah. சொல்றீங்களா? Okay. First of all, you have to get the requirements from the client. அந்த கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து இப்ப ரியல் டைமா உங்ககிட்ட நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க உங்களோட பெயின் ஏரியாஸ் என்னென்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஷாப்புக்கு போவேன். அந்த ஷாப்ல வந்துட்டு ஒரு பில்லிங் சிஸ்டம் நல்லாகிட்டு இருக்கும். பட் தே ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை வித் பில்லிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா, அந்த பில்லிங் சிஸ்டம்ல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். அந்த அனலைஸ் பண்ற விஷயம் தான் எனக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டியை வந்துட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த விஷயம் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ whenever whatever the real time scenarios you are facing, you have to get the exact pain areas of the client or the customer. So that is how you can bring it out. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Yeah, ma'am. Thank you. But I have a doubt. Suppose a fresher, maybe he has a good project experience doing some intern related projects. Suppose ஒரு Mhm. fresher வந்து if he wants to uh, become if he wants to establish a startup, means what is the scope, what is your advice for them? Undoubtedly, they have to learn the fundamentals, ma'am. So once they are well versed in the fundamentals, அவங்க வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் வேணாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும். தே கேன் ஏபிள் டு ரீட் த கிளைண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருந்தாலே there is a scope to get into it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hi, sir. This is Harini. Yes, ma'am. Sir, in upcoming 2 weeks, I'm having three HRs, like different startups they are. I have cleared technical 3 rounds, and that was very easy. I have cleared everything. But when it comes to HR, I'm getting very nervous. I'm getting struggles. I know all things. I'm preparing everything, but when it comes to the meeting, HR meeting, I'm spoiling everything. I don't know what's problem. Can you tell, if you are a HR, what will you ask the question? How will you want your candidate to answer? And how your employee wants to be, sir? Like, I'm having three HR continuously next week, so I don't want to mess up it. Yeah, I can understand. ஒரே விஷயம் நீங்க நினைக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் உங்களை மாதிரி தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லையா?
ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க யோசிச்சுட்டு நீங்க அதே மாதிரியே போத் ஆர் ஈக்குவல்ங்கிற மாதிரி நீங்க நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அவுட் ஆஃப் த ஃபியர் ஆர் ஈவன் யூ won't mess up. சார் லைக் எனக்கு ஒரு ஹச்ஆர் மீட்டிங் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி. அதில் எனக்கு ஒரு கேட்ட கொஷின் என்னன்னா, யூ ஆர் அ ஃபோன் யூசர், யூ ஆர் ஹேவிங் யுவர் ஃபோன், யூ ஆர் ஆனிங் யுவர் ஹாட்ஸ்பாட், லைக் யூ ஆர் ஆன் யுவர் ஹாட்ஸ்பாட் அண்ட் யூ ஆர் allowing your friends to connect in your hotspot. Now, are you a router or how will you explain about you, like how you are அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, டெக்னிக்கலாக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போய் நான் வந்துட்டு இப்போ வந்து ரவுட்டர்னா வந்துட்டு இந்த நெட்ஒர்க்கு இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம். ஸோ நான் 2 நெட்ஒர்க்கை கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். பட் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக நீ எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுமா அப்படின்ட்டாரு. நான் அப்படியே பிளாங்க் அவுட் ஆகி எக்ஸாம்பிளா அப்படின்னு வச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 seconds, 2 to 5 seconds எடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். And he told that you're nervous. The same thing I got this answer, like a response when I had my technical round in a corporate company. I was like in that corporate company, they told not to give me example, like answer me in technical. So how to be clear that whether I have to respond in technical or giving them example that I know this, so I'm explaining this. How can I can clear them? Mhm. It depends on the like the situation that you are undergone. Um, Hello. Hello. Sir. Am I audible? Now you're audible, sir. Yeah, ma'am. For the Harini, are you there? Yes, sir. Yeah. So, what was your final call for that HR? Is that is that the answer you said was taken or not? Yeah, he laughed and told that you are being too nervous, you are afraid, you are nervous, but you are good, well versed. And he told me that keep in mind you are not in a corporate interview, you are in startup interview. And he responded it, and we will connect you later. And that's it, sir. Like Okay. at last, I got the offer, but still I was confused if I was going to next interview. Na, I have to be prepared, right? Okay, I got it. But still, I am into the startup. Like, நானும் ஸ்டார்ட் அப் தான் இருக்கிறதுனால இவ்வளோ தூரம்லாம் நான் வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுமையா நான் கேட்க மாட்டேன். ஸோ ஓகே. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணுவேன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்டர்வியூ எப்படி போகும் அப்படின்னா, ஒரு நோட் பேட் எடுத்து கொடுத்துருவேன். நீங்க இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு கோட் எடிட்டர் இருக்கு இல்லையா, கோட் எடிட்டர் நீங்க வந்துட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷுவல் ஸ்டுடியோ இந்த மாதிரிலாம் கோட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்ப அந்த கோட் எடிட்டர்ஸ்லயுமே வந்துட்டு ஏஐ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, அதுவே கூட கோட் எழுதி தரும். அந்த மாதிரி இப்ப எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எடிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற பட்சத்துல நான் இன்டர்வியூ எனக்கு வர்ற இன்டர்வியூ கேண்டிடேட்ஸ் நான் கொடுக்குற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஒரு நோட் பேடை ஓபன் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் தெம் டு ரைட் அ சிம்பிள் லாகின் பேஜ். அவ்வளவுதான். அந்த லாகின் பேஜை அவங்களால நோட் பேட்ல எழுத முடிஞ்சாலே அவங்களோட புரிதலை வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல போயிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் போட்டு டேப் தட்டினீங்க அப்படின்னா
உங்களுக்கு நீங்க என்டையர் அந்த HTML டாக் டைப்ல ஆரம்பிச்சு கீழே வந்துட்டு HTML எண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அதுவே பில்ட் பண்ணி தந்துடும். ஸோ நீங்க வந்து உள்ள போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த டேப் அடிக்கிற மைண்ட் செட்லயே தான் இருப்பீங்க. அதை தாண்டி வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு ஹெட்டுக்குள்ள என்ன எழுதியிருக்காங்க, டைட்டில்ல என்ன இருக்கு, ஸ்டைல்ஸ் வந்துட்டு பாடி டேக்குள்ள எழுதணுமா, எங்க எழுதணும், ஸ்கிரிப்டை ஏன் வந்துட்டு டைட்டில் ஹெட் செக்ஷன்ல போடணும், எந்த நேரத்துல பாடி செக்ஷன்ல போடணும், அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டேப் தட்டுற இப்ப இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு தெரியறது இல்லை. ஆனா அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நோட் பேட் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு எடிட்டர். ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கோட் எழுதணும், ஒரு வெப்பேஜ் டிசைன் பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச், கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் ஆரம்பிச்சு வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு HTML எழுதி கீழே HTML என் பண்ற வரைக்கும் நாங்களே கோட் பண்ணுவோம். ஈவன் காப்பி பேஸ்ட் கூட வந்துட்டு பண்ணது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ ஃபோரம் இருந்தது, அதுல இருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம். பட் இந்த மாதிரியான விஷயத்த தான் வந்துட்டு இப்ப அந்த அடாப்டிவ் திங்கிங் வந்துட்டு இருந்தது, ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலே போதும். எனக்கு அந்த மாதிரியான இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸை தான் நான் எதிர்பார்ப்பேனே தவிர இந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப பார்க்க மாட்டேன். அப்போ நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு பிராக்டிகலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்கன்னு பாப்பீங்கன்னு சொல்றீங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லயா? என்ன சொல்றீங்க புரியல. லைக் பிராக்டிகலா ஒன்னு இருக்க நாலேஜை எப்படி நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவ? நீ என்ன வேணா நாலேஜ் வச்சுக்கோ, பிராக்டிகலா நீ எப்படி ஒர்க் பண்ணுவ அதுதான் நாங்க பாப்போன்றீங்களா? அஃப்கோர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ். ஈவன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்க வந்துட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு பேக்கெட், TCP பேக்கெட்ஸ் எப்படி வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு இருக்கும். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும். பட் இதுல எத்தனை விஷயத்த நீங்க ஜாப்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க? அங்க போன உடனே இப்ப நான் சொல்றேன், கிளாடிஸ் மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஐம் ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் பெஞ்சர் தான். நான் அங்க படிக்கும்போது நான் லாஸ்ட் பெஞ்சர் தான். பட் ஆனா அப்ப வந்துட்டு நான் அந்த அளவுக்கு அந்த கான்செப்ட் எதையுமே நான் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல. பட் அதுக்கப்புறம் எது தேவையோ, ப்ராக்டிக்கலா ரியல் டைமுக்கு எது தேவையோ அந்த விஷயத்த மட்டும்தான் அதை அடிபட்டு கத்துக்கிட்டது. அந்த கத்துக்கிட்டது இட் இஸ் நாட் அபவுட் லைக் இப்ப இப்ப ஏஐ இருக்கு. நான் அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல சொன்னதுமே அதான், ஏஐ இருக்கு அப்படின்னா ஏஐ ஜென்ரேட் பண்றத ரெவ்யூ பண்ணுங்க. ரெவ்யூ பண்ணி அதுல என்ன பண்ணிருக்கு. ஏஐ ஒரே விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட டைமை வந்து குறைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஏஐ யூஸ் பண்ணுமே தவிர ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன். இப்ப ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ணி நான் ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன்னு நீங்க கொடுக்க கூடாது. அந்த ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ண ப்ராஜெக்டை ரிவ்யூ பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணிருக்கு, என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிற விஷயத்தெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கிவ் தட் சொல்யூஷன் டு த கிளைண்ட். அப்படிதான் ஏஐ யூஸ் பண்ணணுமே தவிர இட் இஸ் நாட் லைக் ஸ்பூன் ஃபிட். எப்பயுமே நான் வந்துட்டு என்னோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நான் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சார் எனக்கு இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிருக்கு, இந்த இடத்துல எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ஐ ஒன்ட் ஸ்பூன் ஃபீட். டைரக்டா வந்துட்டு நான் சொல்யூஷனை வந்துட்டு சொல்லிட மாட்டேன். இது அதுக்கான பக்கத்துல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ மாதிரி கொடுத்து இங்கேயே இப்படி ஆயிருக்குன்னு பாத்தியா அப்படிங்கிறத கேட்டு அதை வந்துட்டு யோசிக்க வச்சுதான் அந்த விஷயத்த அட்டைன் பண்ணுவேனே தவிர டைரக்டா ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஐ யூஸ் டு ரன் மை ஷோ. ஓகே சார். ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? No, sir. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? யா ஹலோ. ப்ளீஸ். சார், யா ப்ளீஸ். நோட் ஜேக்கும் ரியாக்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார்? எது வந்து பெட்டரா நான் கத்துக்கலாம்? லைக் எது நல்லா கத்துக்கினா எந்த ஸ்கோப் அதிகமா இருக்கும்? நோட் ஜேஸா ரியாக்டா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல? ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ரியாக்ட் போடுறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர். ஸோ ஓகே.
ஆமா. உங்களுக்கு பேக் எண்ட்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கான்செப்ட், அதோட இப்போ பெரிய லெவல்ல வந்துட்டு நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க வந்துட்டு நோட் ஜேஎஸ் போகலாம். ஓகே. மற்றபடி நீங்க வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கம்பேட்டபிளா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வெப் அப்ளிகேஷனாகவும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் நீங்க வந்துட்டு அதை மொபைல் அப்ளிகேஷனாகவும் கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி ஃபியூச்சர்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா, ரியாக்ட் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது கம்பேட்டபிளா இருக்கும். சார் அது எப்படி எங்க எதனா வெப்சைட்ஸ் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா அது கத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாவே இல்ல? ரியாக்டா? ஆமா. நீங்க W3 Schools போனீங்கன்னாலே வந்துட்டு, நீங்க W3Schools.com போனீங்க அப்படின்னா உங்க இருக்கிற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட பேசிக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்துட்டு அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அங்கேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒன்று வந்துட்டு நீங்க இங்க கோட் பண்ணதோட அவுட்புட் வந்து ரைட் சைட்லயே வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் டு நோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் W3Schools.com. ஓகே சார். சார். எஸ் சார். சார், மைசெல்ஃப் மணிவர்மன். சார், லைக் யூ சேட், நீங்க வந்து ஏஐ டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண சொன்னீங்க ப்ராடக்ட்ஸை. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு எனக்கு டவுட் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு ஏஐ டூல் மட்டும் வச்சு அந்த ஏஐ டூலை மாஸ்டர் பண்ணணுமா, இல்லை எல்லா டூல்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணணுமா? அதுதான் சார். எக்ஸாம்பிள் கிளாட் கோவர்க்ஸ் அண்டு கிளாட் கோட் இருக்குன்னா அது மட்டுமே நான் மாஸ்டர் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி பில்ட் பண்றது தெரிஞ்சுக்கணுமா, இல்லை எல்லா ஏஐ டூல்ஸுமே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையுமே மாஸ்டர் பண்ணணும்? லைக் இந்த விஷயம் எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ வில் பி a valuable person when compared to others. பட் ஒன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துல உங்களோட ஆம்பிஷன் இதுக்கு நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு விஷயம் இதை நோக்கி தான் போறீங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் போக போறேன் அப்படின்னா நீங்க கேன்வாவோ இல்ல டிசைன் ஓரியன்ட் ஏஐ மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி போறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டர். ஓகே சார். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் சார், விசிபிள் சார். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து சாம்பிள் ஒரு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒன்று நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இது இப்ப நான் ஒரே ஒரு ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தான் கொடுத்தேன். பட் அந்த ப்ராம்ப்ட்டுக்கே ஸ்கிராச்ல இருந்து ஒரு அட்டண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதுல என்னென்ன மாடியூல்ஸ் இருக்கும், யாரெல்லாம் இன்டெண்டட் யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த இன்டெண்டட் யூசர்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜ் ரோல்ஸ் முதற்கொண்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணிடும். இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ChatGPT-ல நான் கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் அட்டண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்ததுனால ChatGPT இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே இப்ப சொன்னுச்சு இல்லையா. இப்ப நான் இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஓகே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் யூசர் ரோல் இருக்கா, அதுவே கேட்கும். ஓகே, ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் பில்டிங் இட் இன் திஸ் ஆர்டர், இந்த ஆர்டர்ல பில்ட் பண்ணவான்னு கேக்குதா. இப்ப நான் வந்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு நான் ஒன்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் அதுவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எம்ப்ளாயியோட பேசிக் டேட்டா பேஸோட டேபிள் எப்படி இருக்கணும், அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னலாம் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையுமே இது கொடுக்கும். வேறஸ் இது வந்து ChatGPT-ல ஒரு படி மேல போய் கிளாட்ல போய் இதே விஷயத்த கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் அட்டண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப இங்க கொடுத்துருக்க எல்லா விஷயத்தையுமே மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனாவே அது பில்ட் பண்ணி கையில கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஏஐ ஒர்க்ஸ். அண்ட் இப்ப 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 நான் சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா,
நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கும் போது யூ வில் பி சோ பிளைண்ட். உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னே உங்களுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும் இல்லையா? பட் ஆனா இப்ப இந்த ஏஐ வச்சு நீங்க என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா, நான் இதை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிறத தாண்டி இந்த அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத லேர்னிங் கர்வாவும் இந்த ஏஐ என்னால யூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்கிறத தான் நீங்க இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுலயே பாருங்க, அட்டெண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன ரோல் இருக்கு, எல்லா விஷயத்தையும் இதுல டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் கோடிங்க்கே நம்ம போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லேர்னிங் விஷயத்த வந்துட்டு ஏஐ வச்சு கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் வே டு கெட் பிளேஸ் இன் இன்டர்வியூஸ். ஹலோ. Students, any more doubts? Any queries you can ask, ma. Is the screen visible Any to you? queries? Students, any queries? Yes, sir, you can go ahead. Yeah, ma'am. This is the application that I created with the help of AI. So let me எப்படி நான் இந்த அப்ளிகேஷன் என்னென்னலாம் ஏஐ வச்சு இந்த அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணேங்கிற ஒரு ரன் த்ரூ மட்டும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டியும் நம்ம வந்துட்டு இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏஐ வச்சுதான் எல்லாமே வந்து ஏஐல சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு விஷயம், எது ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளோ விஷயத்தையும் இதுல வந்துட்டு இந்த அப்ளிகேஷன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் யூஎஸ் ஹெல்த் கேருக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு அப்ளிகேஷன். மோஸ்ட்லி என்ன அப்படின்னா பேஷண்ட் பிஹெச்ஐன்னு சொல்லுவாங்க, பேஷண்ட் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன். அது வந்து யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹெல்த் ரெக்கார்டு வந்து ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு $50,000 வந்துட்டு பீனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு டேட்டா வந்துட்டு மிஸ் ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு ஹிப்பா கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்துட்டு இந்த இந்த யூஎஸ் ஹெல்த் கேர்ல இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷன் எவ்வளவு செக்யூரா இருக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ வி ஹவ் கிரியேட்டட். ஸோ இது வந்துட்டு டெமோ லாகின். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் மைண்ட் டு ஷோ யூ. ஸோ இந்த இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஏஐல வச்சு கிரியேட் பண்ணதுதான். ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி என்ன மாதிரியான கிராஃப் முதற்கொண்டு அதுவே இதுல கிரியேட் பண்ணதுதான் ஃபுல்லாவே.
ஒரு ஸ்டாஃபோட ப்ரொடக்ஷன் முதற்கொண்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் 14.5 ஆர் 15 மினிட்ஸ் வந்துட்டு செஷன் நம்ம வந்துட்டு இங்க டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த 15 மினிட்ஸ் நான் வந்துட்டு இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர்லாம் போட்டு ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அவங்க ஐடெல்லாம் போயிட்டா அந்த டைமை வந்து ப்ரொடக்ஷனா வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாமே இதுல இருக்க எல்லா விஷயத்துலையுமே ஏஐயோட சம் பார்ட் ஷுட் பி தேர். எல்லாத்துலேயுமே இந்த கிளாட் ப்ளஸ் வந்துட்டு சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய விஷயத்த இதுல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஈவன் வந்துட்டு வி ஹவ் யூஸ்ட் ஆன்சி ஃபார்மட்ஸ், கிளியரிங் ஹவுஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆடிட் லாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லாகையுமே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி பண்றதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் அ டிபிக்கல் ஒன் தான். பட் ஆனா அந்த விஷயத்தையும் வந்துட்டு வி ஹவ் டன் இட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் மேம். Thank you very much, Mr. Anantaraman. Students, anyone still have doubts? If you need any clarifications, you can very well ask him. Else we can wind up now. Okay. Mr. Anantaraman, thank you very much for spending your valuable time and uh, giving your valuable suggestions for the wonderful presentation and guidance for the students to handle their interviews. You also clearly told how they have to handle such tense moments in the interviews. I hope this session would have given them key intakes. Thank you so much for the valuable session. Yeah, Gladys ma'am. pleasure is mine. Yes, ma'am. Anandaraman, my hearty thanks to you for giving a wonderful session. Really, it is a valuable one. My hearty thank you again. Thank you so Uh, much, ma'am. Pleasure is Sir, mine. if you can share your LinkedIn handle, it will be helpful for our students to connect with you. Yeah, sure, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am.